Hello, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. Amanya gaffe. Amanya gange erinnya lyange nze Alice Vivian Nabanova. Nga nze Miss Y Plus 2018. That makes me an ambassador from the Uganda Network of Young People Living with HIV and AIDS, UNIPA. Then currently nkola ne Alive Medical Services nga project assistant ku project ya SRHR umbrella. Kati mchala Nabanova. I read about your story, but people on TV bade basana nabo bakutegere. How did you get to know that you're HIV positive? Manya nti nina akawuka. That was mu 2012 mu September. It was the 26th. I think when mbasera bidde lwali lwakusatu. So nali awo twali tukola ne mama wange mu Owino. So she came to me nangamba nti omusawo omu yali yankeberako emabegako. So nangamba nti omusawo oyo yazze n'amugamba mbu bwe yankebera nansanga n'akawuka, then omusawo n'alimbamu awo mbu kozi yagamba mama wange muze namugamba tagamba mama wange anything, but he told me I was negative. Then nengenda kati wali wayiseewo ndoze emyezi ng'ebiri n'agamba mama wange mbu alaba I'm getting weak and I needed to start medication very fast. So mama we yajja n'angamba awo nze jokingly I was like, let me even go nkuletere results olabe. So when I reached there, omusawo n'angamba muno nina akawuka. Of course, I'm beginning tekiba kyangu. Era tekyali kyangu because I remember getting off the seat when ali ntudde nga ndaba sikyasobola kwewanirira nze ng'omuntu and I needed oba kufukamira, so nenfukamira awo nga nkaaba and ebigambo bye nali nga njogera nfudde nga manyi ngenda kufa. So nembeera awo embeera nga neekubagiza ate mama wange yali mukambwemu nga si omuntu agenda kugamba bambi ng'olabye, because I think also kyamunyizaamu kale simanyi. I really have never had this talk with her nti oba yahulira atya, but I think kyamunyizaamu kuba nti omuntu I've been trying to protect you guys and now look where you've ended up. So nangamba kati okaaba tokaaba era newonokaaba tewali kigenda kukyuka. So she was right. So nangamba agenda kuntwala ntandika eddagala. Bwe yantwala saalimira, and for her, she was like nze me have done my part. Oba omira oba tomira, that's all up to you. Yeah, so nentandika nengenda ensambya. That's why she took me first. So nentuukayo but saamira ddagala because I was thinking to myself like ngenda kufa, why take the medication? So nengamba obulamu bwe bunajja kati. I used to have my fun nga nywa omwenge because nga ndaba I cannot die without enjoying myself. At least kanfuneko ekimu. Yeah, so that's what I resorted to until when najja ku Alive Medical Services. A friend na meeting omuntu, he tried to approach me to dating, and then nemugamba nze munaye nina sirimu wange, so ate simira ddagala. Nangamba lwaki tomira ddagala? It's very simple. Ogenda nandeeta wano ku Alive nentandika okumira eddagala. So when I came here, it was a little bit different from where I began. Because wano care yali nyingi nga bakufaako, like they're very interested in that individual ndowooza ng'owakajjanga. They know that we need the support. Yes, so nenzija I was supported so much. I remember omukyala bamuyita Lona, she's the counselor here. Like she helped me so much in my progression mukuva eri muntu eyali yeekubagiza. Yes, so when natandika eddagala and life seemed okay. Ekisooka ekimu ku lwaki nali ntya eddagala nti nali mpuliddeko abantu abalimize ne bafuna ebirash biki. So kati ate among those people that I had heard of was my auntie. Kati nengamba chaka my aunt, what if we have the same blood? Nange ebidagala bijja kunjo kyantandika obonaabona. Yes, so nengamba kyekyo lwaki nali simira ddagala. But when I started taking the medication and it seemed okay, nothing was happening to me. Sina side effect gye nafuna y'amaanyi. So nengamba I think it's okay. But of course era ne mu first days oba ozanyazannyamu awo. But eventually ekyanyamba nti nafuna omukisa getting so close to the people at the clinic. So when I got so close to them,
nembera nga manya ebintu bingi about the virus nga ne educating. So eventually I was called on to be a peer educator at the health center. So when I taking that up, nayiga bintu bingi nnyo ku HIV, and that brought me to my senses. Nengamba nina okumira eddagala. Awo nendekera okuzanyisa eddagala ne manya nti, because I got to know that when you don't take your medication very well, osobola okuva kweri eddagala lyoliko nga terikyakola terikyakuyamba, then nogenda ku ddala eriri taafa. So when I realized that, nengamba tesaga kutuuka ku ekyo. Yeah, so I stopped playing with the medication. Nendimira bulungi nnyo, and yeah, that's how I'm here. The first person I told wasn't really into oba comfort. Anyway, nze nakikola because he was my boyfriend then. We were having sex which was unprotected. So namanya nengamba, if I'm positive, this person nino mugamba tulabe if he's negative. Yes, so what we sorting in a way what twawukana, you know. Anyway, nze kye nali ndowooza nti twawukana cause ngamba ani agenda okwagala owa sirimu, you get. Yes, so ngena ne mugamba that very day, I remember, but he when amugamba teyafaayo, yagamba bugambe nze nja kwagala n'akasmile awo. Ngamba kati of course I was young and naive nga simanyi mbu oba I didn't want to think nti ayinza okuba he infected me because I had a boyfriend before him. So nengamba kirabika anyway saabirowooza nakombo oba he's the one. Then nembera awo nga tuli mu mwobo obulamu nga he knows I'm positive, naye namugamba tugende twekebeze wamu so that we know if you're still negative, at least we find a way of protecting you. Nagamba wanze teba because nali najanga on nga musaba twekebeze nga naye agaana. So nemugamba bwe namugamba kworo the last time nangamba nze nyabo nakugamba tebanfumita biyiso yo olfaayo ki nkugambye ngenda kwagala. But all those things could not show me that this guy actually infected me nga sibirowoozaako because oba nali ndowooza ndi mukwano. So guy we namugamba nakitekinga okay, so we stayed together, but eventually guy natandika nga okukyuka. Nabeera nga akola ebintu ebitajja, you know, you're in a relationship and you're busy talking to other girls. So nganze kiba kinnuma, I got concerned, netandika omugambako naye ng'alagaye tayagala kumanya cause yali amaze okukyejjamu ng'agamba nze I was the positive one kati nga nze nina omweguya. So eventually nendaba nga tebina kye binyamba okubeera ku muntu olwokuba nti nalina fear who is going to love me. Yeah, so nengamba kamwesonyiwe. I got a friend who helped me anyway. Ne mwesonyiwa guy. Kati when namwesonyiwa trouble. How trouble? Kati guy when namwesonyiwa I remember nali campus Makerere. Na kubira abantu esimu yali yampa akasimu kamapensa. Kati you know those phones save numbers to the phone memory. So I namudiza akasimu ke nasanga ke namba za masimu, and he made it his job to call everyone and tell them that I was positive. So one day I walked to school. Guy ngandaba abantu bantunulira in a way of maybe bambi, I don't know really, sisa connecting abiki bye bali bandowooleza naye kati nenfuluma nengende ebweru. But I told one friend in that class najja nga ngobera nemugamba nangamba lwaki ogenda, nemugamba sigenda kuyingiramu eyo class, there's a way people are looking at me that is unusual. So nagamba nze simanyi oba abantu abalala babakubidde, but maybe they called those few and then they went on spreading the word because it can never stop on one person. So nengamba eno sigenda kudda ku ssomero. I went back home nendekera okusoma for some time until kati when nali nze wano kwa live nga ntandise okufuna obujjanjabi. Awo nenfuna te new experience nga ndaba abaana, they go to school, people have graduated, ate nga bo there are people who have grown up with the virus nga babazaala nayo, most of them. So nemberawo nga ndaba it is possible I can go back to school. And then one time my mom nalaba nga balanga Uganda Matters University TV, nangamba you go applying ogende osomereke eyo, at least it's far from the city, no one knows you,
you'll be there ofune life empya. So when agenda enkozi, life was good. When I got there, ninfuna mikwano mipya, but of course okumedagane kujja mu challenge nti I had a roommate mu hostel je nali nsulamu naye nga simugambyeko status yange, so taking medication nga waali kyali nga kizibu. Kati naye ate saayagala mugamba because I didn't want to go through the same thing ekyanzije makenga ngamba if I tell these people how many universities will I run to. Yeah, so nengamba kambeere wano nsome ebyange. Nembeera ku university. Then eventually I met someone. I met a guy, we started relating, mpola mpola. So in about a period of 4 months nga we are having sex, nga naye unprotected because we said we both didn't want condoms. But I hadn't disclosed to this guy. So eventually, nengamba, I started feeling guilty. Nina ebintu ebyali byangane ni omugamba. Because at first tomanyi omuntu oba ali serious oba tali. Kati waliwo lwe namugamba nti twekebeze tugende twekebeze because nga saga amugamba nti nze ndi positive. Nenga ngamba if I go ne tu naisaga amugamba nti I'm positive, so ngamanyi bwe tugenda ne twekebeza baja mugambira eyo, then at least kiba easier. Kati nga bamugamba we go and test nga yebuzabuza. And then one time his friend came and asked me, where did you guys go for the test? Namugamba, which test? Mbwe, the guy told us mbu mwagenze ne testing and ngamba no guy I like oba ali positive naye kati nentyamu ngamba what if he's positive ate bwana akimanya nga nze nange ndi positive ayinza okugamba muno nze namusiize. So ngamba let me just come out and tell him, and anyway if he's positive he needs to take medication. Nemugamba, so when amugamba he reacted so badly, nakaba natandika okugamba bane nfudde, my family bichi, those things. Kati netugenda mu clinic, it was a clinic twali eyo mu Masaka. So twagenda mu clinic, omusawo natukebera, omusawo nangamba nfulume ebweru because we had gone as a couple to test. Omusawo nangamba muwala soko fulumeke ebweru, nagamba guy muwala bw'ofuluma wano, don't even look at her, she's sick, agenda kukusiiga obulwadde biki tomwesembereza. So the guy came out ng'akaaba nengamba nfudde nze omwana abandi. But then nemugamba where are your results, nazimpa. Nemugamba kati okaabira ki because they were negative. Kati okaabira ki, nangamba nanti goli positive. Nemugamba kyekatuleese wano, naze nkimanyi nti I'm positive era nze mira n'eddagala. Only that mbadde sirimira because I was with you and I hadn't told you. But for now also okola kyonna kyoyagala. If you want to leave I will understand. So the guy stayed. Now in that moment when alowoleza ku oli guy gwe nasoko disclosingira nengamba naye nga teya reactingako oba kulaga kutya oba ki. So I was like I think this guy has something kyatayagera. Ate nenzukira mu ebiseera ebisinga we namugamba nga let's go and test nga ngamba nze ndi musambi wa mpiira batukebera ku kisaawe. But where are your results? Coach has telekabi. So all those excuses, and even when aja kudwaliro nemanya nti they cannot give anyone your results apart from you. Ne waba mama wa mwana kujja ko bana abato abatene bakutuusa myaka. Nene boja ne mama wo, they give your results to you, not your parent. So nemanya that guy infected me, but saawulira nti oba I needed to do something to him. Yeah, because namanya maybe that time nali nfunye support nyingi. Kati nengamba kirabika bambi he just didn't have enough support. Kati kirabika nagamba let me nsiga abantu abalala oba nze nalowooza nti yayagala nsiige ate then alage nti nze amusiize so that mbeerewo unconfining awo nga nina that guilt. But nemusonyiwiraawo. So I went on with my life with that guy. Asalawo kunjagala even when he was negative. Yeah, and we eventually had a baby. She's there. She's 5 years. Yeah, and we are happy. She's negative. Of course, even her dad is still negative. So, yeah. Okay, would you support couples nga wogambi because waliwo wetwafuna omukyala nga ye bbaawe ayina akawuka nga ye takayina naye nga bbaawe nga yeebuuza ku ffe nti kati akole ekisho, leave the relationship oba. So what would you advise you as a counselor?
Omuntu bw'aba alina akawuka nga partner we tayina, sijja gamba mbu I would advise them to stay together or to leave. Naye bagendera ku ekyo kye baagala. Mulimu omuntu ayinza okugamba kati like that guy ye yagamba agenda kusigalawo. So omuntu bw'asalawo okusigala kati nze nga ali positive. It's not necessary to push them away because it's possible for both of them to be together nga bakozesa measures ezisobola okuba nga oli ali negative asigala ali negative, then omuntu ali positive n'asigala nga ali positive. Esooka okumira eddagala ARVs. So omuntu bw'amira bulungi eddagala eryo liyambako okukendeeza omuwendo gw'akawuka mu mubiri ne kabeera oba tugeze nti akawuka kaba keebase kaba tekakyali active nga tekakyasobola kutambula muntu from one person to another. So era tugamba nti U equals U oba undetectable, the undetectable viral load is equal to untransmittable. So the viruses can't be transmitted ng'omuntu ali undetectable. Bw'oba omize bulungi eddagala si byakumira leero enkya n'ozannya oba ki. So omira bulungi eddagala according to how the basawo directed you, then omwami aba oba omukyala ali negative aba asobola okuba nga ali protected. Ekyokubiri obupiira condoms. Yeah, they help in protection against ebyo bi STIs, ebirwadde by'ekikaba, then n'akawuka ate plus n'embuto oba temwetegese. Yes. So obupiira nabo buba bulungi nnyo for those couples abali discordant. We call them discordant couples. Then ekirala waliyo PrEP. PrEP is pre-exposure prophylaxis. Kati eddagala eryo baliwa omuntu ng'ali exposed to HIV, but before they are exposed kati nga nti if I get a partner today nga oba ati agamba nja musiiga nga maybe tagenda gendera kweri police ebya U equals U nti mira bulungi eddagala lyange ayinza nga ne condoms tazaagala ayinza okusalawo n'agamba kamire PrEP. So PrEP eddagala balimu asooka n'alimira for 21 days before exposure awo ne tumanya nti eddagala litandise okukola mu mubiri naye after those 21 days talivaako olisigalako. So you take PrEP for as long as you're going to be exposed. If agenda kubeera life partner wange then abeera agenda kumira PrEP forever. Eddagala liza kufuna akawuka. Kyenayiga kale ebigambibwa ku ddagala erya PrEP nti w'olimira lireeta those nightmares, those bad vision. Is it true? It is true. It is true. PrEP aleeta oba be nightmares oba those big dreams ebiri scary n'ebintu ebirala among other side effects, but ekiriwo nti side effects abuli wamu zijja ku buli ddagala nti ne bw'obeera ng'ogama oba ndoza tujjukire eddagala ly'edda eryoli omusujja oba chloroquine oba quinine ng'olimira then ne kakola noise oba n'ebikusiiwa. So every drug has side effects. Naye tezibeerawo paka. So you can get those scary dreams for like 2 days ng'owakalitandika then nekiggwawo. Okugyako omuntu oyo singa aba amize eddagala n'afuna maybe nga fuuka yellow eyes very fast. Waliwo akayelo akabeerawo but waliwo okufukira ddala yellow then that means your liver enafuwa because eddagala kirabika liba ly'amaanyi okusingako ku mubiri gwo. So eddagala baba bali kujjako ne bakuyiyiza eddala. Then waliwo okuvomitinga buli kaseera. Those are strong side effects omuntu zatasobola ku ignoring, but those bad dreams kubanga of course munnange okukyako ng'omuntu PrEP amufuna lwakuba nti no she was raped or something. Naye oba wadde eri mu ssanyu olina okugumira obwo obuntu obutono n'oguma. Kati n'ekirala nga bwe tuli ku abakazesa emmere waliwo ndowooza omukyala ali yakulaba nga yakategeera nti alina akawuka naye nga tayagala genda kumira ddagala. As we commemorate the World's AIDS Day, what advice could you give to her? Omukyala ali eyo nga yeekebeza n'amanya nti alina akawuka ate nga tayagala kumira ddagala, amagezi gemuwa kiri kimu kugenda kumira ddagala kubanga eddagala bw'olimira you become stress free. Kangeze nkuba nga nze in my own experience nga sinaba kumira ddagala I was always there thinking oba kati
nga nzuukuka ne mpulira akansiiwa ne ŋŋamba oba kati birwashi bitandise. So obeera ku bunkenke inawe. Obeerawo n'ogamba kati there's a way ow'ekyawammwe kati tobeera at peace. Naye bw'ogenda n'otandika okumira eddagala n'olabika bulungi tewabaawo buzibu bwonna. Plus ekirala nti buli lw'otamira ddagala you're exposing yourself to getting AIDS. Kubanga HIV bw'obeera naye bw'otamira ddagala ofuna AIDS. Ebirwadde bingi bijja ne bikulumba olw'okuba nti system ye eba enafuye. Kati awo nga tewakyalina kikuuma mubiri nti kulwanyisa nga ndwadde ebisenyiga. So senyiga kajja, ekifuba ne kijja, emisujja ne gitandika, n'obeera n'ebirwadde bingi nnyo nga byonna bikuluma omulundi gumu. I don't think omuntu yandyagadde okubeera awo ng'alina ebirwadde diarrhea. Omanyi kyekitegeeza, omanyi AIDS abantu they can even diarrhea for a month nga buli lunaku. Olaba nze if I woke up in the morning and I have diarrhea nyinza n'obutayambala n'enziruka ku ddwaliro because no one wants to be with diarrhea. So toyagala kutuuka ku eyo level y'ebyo ebirwadde ebingi nga byonna and plus kyoba weekwekera nti sijja genda kumira ddagala abantu bajja kundaba kati abo baba bagenda kukulaba eventually cause bw'ofuna siriimu okwogga n'obeera wenna ng'olabika si bulungi. Siriimu ye AIDS. So usually most people think when you have HIV or in a siriimu, which is not true. Maybe Steve ajja kuddamu enkyaze mbanyonnyole difference between HIV and AIDS. Okay, so kati omuntu tandyagadde kutuuka ku eyo level bambi nga alwadde abantu bamulaba bamusongamu engalo. So it's very good. Plus bw'oba oyina abaana oba ng'oyagala nnyo okufuuka maama because most times omuntu bw'afuna akawuka agamba nyazaala. Bw'obeera nga tomize eddagala okuzaala kuyinza okufuukira ekizibu. Yesu ojja kuzaala but ojja kuzaala wesanga omwana naye omusiiza akawuka kyewotandyagadde ate mukule n'omwana mutandika okuyomba omukubamira eddagala naye ye tamanyi lwaki amira eddagala ate tonaawe toyagala munnyonnyola. Yes. So mukyala ali eyo bambi ng'omanyi wafuna akawuka genda weeke omanya genda omira eddagala kubanga eddagala ly'erijjawo buli kimu oba y'entandikwa ya buli kimu ekikwatagana ne positive living. Bw'omira eddagala the rest of the things byekola byokka byokka. Yes. Okay. Help me send shout outs to your people nga wetuwunze. Shout outs. Okay. And she's also kumpa shout outs. Okay. First of all, there is a team. One of our live medical services, monitoring and evaluation team. Aba bantu bansupporting nnyo in very many ways. So mbatumiddeko musawo Tina. Midday, then I send shout outs to my mom. I mean, she continued to support me nebwe nalinga ndi mweyo moment nti nakategeera mbu nina akawuka. She supported me na tough way naye yansupportinga kubanga singa teyaŋŋamba ebigambo ebimu bye yaŋŋamba osanga sandibadde nga ntuuse wano. Yeah. Then kawala kange nako kalaba. So Kali, she's 5 but I'm grateful that ndoza bw'anaakula she won't hate me. Yeah, because I tried to follow ebintu by'abasawo and manyi bw'anaakula ebintu bigenda mutuukako nga abantu bamugamba gwe maama we alina siriimu biki. And I pray God gives her the strength to go through all those things. Yeah, so ndoza ne bakwano bange abanjagala wadde nga bakimanyi nina akawuka. I want to thank them so much. And then the team from UNIPA, from Uganda Network of Young People Living with HIV. Kubanga be bampa ino platform ey'okuvaayo neneeyabiza abantu mu nsi yonna ne nsobola okutuula wano ku TV ne bandaba. So it's a very good thing. It's a good organization. Nti omuvubuka yenna ali eyo asobola okugenda n'anoonyereza ku Uganda Network of Young People Living with HIV. N'atwegattako kubanga we are open, we receive people the way they are, tetujudginga kubanga ffe tumanyi what you're going through. Yes.